Mijn name ist Lena Hoffmann. Ik bin 34 Jahre alt, und vor 6 Jahren habe ik meinen Onkel angezeigt, nicht irgendjemanden. Den man, den mijn gans Familie als ihren Fels in der Brandung betrachtet. Den man, dessen Name in unserer kleinen Stadt Ehrenburger Atmosphäre hat. Danach haben sie aufgehört, mich zu kennen. Mijn Mutter sagt, ik het die Familie zerstört. Mijn Vater ein stiller man, der nie viel Wort brocht, sagt genau drei Sätze zu mir, bever auflegt. Mijn Cousin sabin postet auf Instagram fuerle sichtbar, dass ich ein Lügnerin sei und aus reiner Eifersucht handel. 600 likes. Manch davon von Menschen, die mich aufwachsen gesehen hatten. Ik word aus dem Familienchat gelöscht. Aus Weihnachten, aus Geburtstagen, aus allem was ein Familie ausmacht. 5 Jahre war ich allein damit. Aber Heire ist, was niemand von eichnen wusst, ich war nicht die einzige, is gabbert weite Personen, alle aus unserer Familie, alle mit demselben Geheimnis. Was in diesem Gerichtssaal gesche hat alles verändert, aber lasst mich von vorn anfangen. Willkommen zurück. Hut ich juch ein Geskicht über Schweigen, mut und darüber was passiert, wenn die Wahrheit kein Wall mehr hat. Ich bin in Grünstadt aufgewachsen, Rheinland-Pfalz. Ein Stadt mit vielleicht 15 Menschen, wo jeden kennt und der Bäcker noch weiss, wie den Vater seinen Kaffee trinkt. Die Familie Hoffmann war dort eine Institution. Mein Großeltern hatten dort ein kleines Sanitärunternehmen aufgebaut, das mein Onkel Klaus später übernahm und zu einem mittelständischen Betrieb mit über 30 Angestellten ausbaut. Klaus Hoffmann war der Goldsohn der Familie. Nicht mein Vater, nicht mein Mutter, sondern Klaus. Sponsert den lokalen Fußballverein. Spendet für das Dachprojekt der evangelischen Gemeinde. Gab 20 jungen Männern aus der Region Ausbildungsplätze. Man liebt Klaus Hoffmann in Grünstadt. Man wird rot blind. Und ich war das still Mädchen, das Erziehungswissenschaften studiert hat. In einer kleinen Gemeindeschule unterrichtet und jeden Sonntag beim Familienessen am Ende des Tisches saß. Die Kartoffeln reicht und nickt, wenn jemand über Klaus sprach, als wäre ein Heiliger. Ich hat keine Ahnung, noch nicht. Das endet sich in einem Herbstabend. Oktober. Mein jünger Cousin Hannah damals Setchen war zu Besuch bei meinen Eltern, sie war stiller als sonst. Ich fand sie im Treppenhaus, die Arm ihren Jesigen den Kopf abduend. Ich setzt mich neben sie ein Wort. Dann erzählt sie mir. Ich saß noch ein Stund in meinem Auto, bever ich die Kraft fand nach Hause zu fahren. Am nächsten Morgen rief ich die Polizei an. Was danach kam, war kein Sturm, es war eine Operation. Chirurgisch, präzis, zuerst verschwand ich aus dem Familienchat, einfach so, ein Dienstagnachmittag. Ich war drin, dann war ich weg. 27 Jahre Zugehörigkeit gelöscht mit einem Wisch. Dann rief mein Mutter an, Bridget Hoffmann, bever ich auch ne Hallo sagen konnt, kam es, du zerstörst uns. Nicht stimmt es, nicht bist du in Ordnung, ne, du zerstörst uns. Ich versucht zu erklären. Hannah hat mir selbst erzählt, Mama, Hannah ist Setchen, Bridget, manch Mädchen in dem Alter solchen Aufmerksamkeit. Kennst du Klaus nicht, weißt du, was du uns antust. Dann gab sie mir ein Ultimatum. Sie die Ansage zurück oder komm nicht mehr nach Hause, ich konnt es nicht, sie legt auf. Das war das letzte Mal, dass mein Mutter freiwillig mit mir sprach. Für 5 Jahre. Mein Vater rief 2 Tage später an, sagt 5 Wort. Das ist nicht mein Tochter. Dann legt auf, 5 Wort für 35 Jahre. Ich stand in meiner Wohnung in Kaiserslautern, Schrubber in der Hand, und putz den Boden so lang, bis mir die nie weitaten. Man muss es nicht verstehen. Ich muss irgendetwas tun, das sich anfühlt, als würde ich Kontrolle über irgendetwas haben. Hannahs Familie drängt sie ihr Aussage zurückzusuchen. Sie nannten es klarstellen, das Ergebnis war dasselbe, ohne ihr Aussage kein Verfahren. Klaus Hoffmann kehrt zurück zu seinem Leben, zu seinem Unternehmen, zu seinem Sitzplatz in der ersten Reihe der Kirche. Und ich fing an, mich zu fragen, ob ich der Fehler gewesen war. Ich sog nach Mainz, new Stadt, neuer Job, new Still. Ein Grundschul 20 Minuten mit der Bahn, die ersten 2 Jahre überlebt ich einfach. Ich aß zu viel Fertigpasta und zu wenig Gemüse. Ich schlief schlecht. Ich begann eine Therapie bei einer Frau namens Dr. Wenzel, die Angewohnheit hat, Dinge zu sagen, die noch tagelang in mir nachhalten.
Einzabens sagt ich Eiher, ich het des Jeffuhel Meine Familie kaputt gemacht zu haben. Sie legt ihren Stift hin. Lena, sagt sie, du hast deine Familie nicht kaputt gemacht, des Schweigen hat des Getten. Ich schrieb diesen Satz auf einen Zettel und klebt einen meinen Badezimmerspiegel. Aching dort 3 Jahre. Ich lernt Tobias kennen. Nicht dramatisch, nicht sinistisch, beim Elternabend einer meiner Schulklassen. War weiter eine Schülerin geskeden ruhig mit einer Art zuzuhören, die sich anfühlt wie ein warmes Zimmer im Winter. Fragt mich nach meiner Familie. Ich sagt, wir haben keinen Kontakt. Nickt. Okay, kein Nachfragen, kein Erklärungen gefordert. Ich Monat später erzählt ich ihm alles. Saß still dabei, dann sagt du hast des Richtheit getten. 5 Silben, das erst Mal in meinem Leben, das jemand des zu mir sagt. Wir erreteten 2 Jahre später, klein Feier in Tobias Elternhaus, kein einziger Gast von meiner Seite. Was ich damals nicht wusste, spielt sich 200 Kilometer entfernt ab. Hannah war inzwischen 22 und studiert Sozialpsychologie in Frankfurt. Für ein Seminar über Kindheitsdramata sollte sie ein Vollstudie recherchieren. Aus einer Lohn heraus tippt sie einen Namen in ein Datenbank such. Klaus Hoffmann, Grünstadt. Ein kleiner Zeitungsartikel aus dem lokalen Blatt, sech sie, kein Foto, man aus der Region im Zusammenhang mit Vorwürfen befragt, kein Anklage erhoben. Sie erkennt meinen Namen im Text. Ich werde als Familienmitglied erwähnt, die Anzeige erstattet hat. Hannah saß 50 Minuten in der Bibliothek. Dann rief sie nicht ihre Eltern an, nicht mein Mutter, nicht den Familienanwalt. Sie rief bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern an, Ermittlerin Petra Schäfer nahm ab. Ich wurde von diesem Anruf erst 14 Monate später erfahren. Bis dahin meldeten sich 7 weitere Menschen. Tobias und ich kaufen an sein kleine Wohnung in Mainz-Weisenau. 2 Schlafzimmer, ein Balkon mit Blick auf Kastanien und ein Couch, in der man kam zu zweit stehen konnte. Is war gut. Is war meins. Ich hat mein Klass, mein Kollegen, mein Dienstgebend bei Dr. Wenzel und mein langsam wachsend Überzeugung, dass das Leben auch ein Herkunftsfamilie vollständig sein konnte. Jeden Herbst spürt ich die leeren Stuhl. Nicht weil ich die Menschen vermisst, die mir wehgetan hatten, sondern weil ich die Familie vermisst, von der ich geglaubt hat, sie zu haben. Das ist ein Unterschied. Hält einen nachts wach, auch wenn tagsüber alles gut ist. Dann an einem Dienstagmorgen im März klingelt mein Telefon. Kriminalpolizei Kaiserslautern. Ich setzt mich auf den Küchenboden. Lena, sagt Petra Schäfer, ich heb vor 6 Jahren gesagt, ich rufen, wenn sich etwas ändert. Is hat sich etwas geändert. Nun Personen hatten sich unabhängig voneinander gemeldet, alle aus dem familiären Umfeld, alle mit übereinstimmenden Aussagen. Die Staatsanwaltschaft würde Anklage erheben. Ich öffnet den Mund, kein Ton kam raus, dann, wer sind sie? Das kann ich eichnen noch nicht sagen. Aber ich kann eichnen sagen, ihr Name steht in jeder einzelnen ihrer Aussagen. Sie sind der Grund, warum sie geredet haben. Ich sah aus dem Fenster auf die Kastanien. Sie hatten dies, was ihre letzten Blätter verloren. Nun Menschen, das bedeutet nun Kindheiten, nun Schweigen, ich hat nur von einem gewusst. Sech watchen vor Verhandlungsbeginn für ich zur Staatsanwaltschaft. Mein Ansprechpartnerin hieß Dr. Angela Roth, mein blaues Jacket direkter Blick, kein Smalltalk. Sie erklärt, ich würde als erst Zeugen aufgerufen werden. Nicht weil mein Aussage die stärkst war, die gehört den nun anderen, sondern weil ich die Tür geöffnet hat. Ich übt mein Antworten in ihrem Konferenzraum, während Tobias im Fleur saß und warm Schokolade trank. 3 Wochen vor Verhandlungsbeginn stand mein Mutter vor meiner Haustür. Bridget Hoffmann, kleiner als ich sie in Erinnerung hat, ihr Haar komplett weiß. Ein Jackie, die ich nicht kannt, wir standen einen Meter voneinander entfernt. Ich bin dein Mutter, sagt sie, ihr Augen wehen geschwollen. Bit tu das nicht Klaus, nicht der Familie. Ich hielt ihr Wort aus, ließ sie landen. Dann sagt ich ruhig, Mama nun Menschen nun, sie griff nach meinem Handling, ihr Finger wehen kalt. Wenn du aussagst, ist es das End. Ich schot auf ihre Hand, die mir als kein die Haar geflochten hat. Ich sog sei nicht weg. Du hast nicht mit mir gesprochen seit 5 Jahren, sagt ich.
Was genau sol ik de nok verlieren, sei lies los, dreit sich ging. Dre watchen spetter sa ik sei im gerich sol. Der verhend langstag. Ik trug main gros kladen den bloen wolschel meine oma. Den hat sei mir gestrikt als ikcht war, des muster war verblast ein end began aufzugehen. Aber ik hat eigen mitgenommen. Der Saal war für 60 Personen ausgelegt, saßen über 100 darin. Auf der linken Seite, Tobias Petra Schäfer mit ihrem gelben Notizblock Dr. Roth, die nun Zugenen Wartetten in einem separaten Raum. Auf der rechten Seite, Meine Familie, Meine Mutter in Schwarz, Meine Vater mit gesenktem Blick, und hinter eigenen Meine Cousin Jana, die mich mit starrem Gesicht ansah. Klaus Word durch ein Satan zu erhören gefuhrt, kleiner als ich ein erinnert, Duna, sah mich nicht denn. Ich setzt mich, Tobias nahm mein Hand. Der Richter betrat den Saal, begann. Die Staatsanwaltschaft ruft Lena Hoffmann. Ich stand auf, ging zum Zeugenstand. Der Saal war so still, dass ich die Lautstofffröhren summen hört. Ich erzählt, als, den Herbstabend, Hanna auf der Treppe, was sei mir gesagt hat, den Anruf beim nächsten Morgen, die 6 wird meine Mutter, die 5 wird meins Vaters, die verschwindin Familiengruppe, die 5 Jahre in einer fremden Stadt, die zur Heimat geworden war. Hatten sei Kontakt zu den anderen Zugenen? Nein, haben sei irgendwann beeinflusst oder koordiniert? Nein, ich wusste nicht, dass sie existierten. Der Werte die erhub sich. Frau Hoffmann hätten sei persönlichen Groll gegen ihren Onkel. Ich sah einen, dann Klaus, dann die Geschworenen. Ich hege keinen Groll gegen irgendjemanden in diesem Raum. Ich heb damals ein Anzeige erstattet, weil mir jemand etwas erzählt hat. Das ist alles, was ich gegessen heb. Auf der rechten Seite des Saals weint mein Mutter. Ich trat zurück. Dann kamen sie, ein nach der anderen. Hanna zweist, 22 Jahre alt, kin erhoben Hend verschränkt, sei bintwetit jed frage klar, ihr Stimm sittet zweimal, sei hört nei auf. Dann die anderen, Jünger älter aus verschiedenen Ecken der Familie. Manch weinten, manch sprachen mit einer Still, die schwere wog als jeder Schrei. Jed von Eichnen traten diesen Stand und sagt die Wahrheit. Jed trat abund at mit aus, als wued sei etwas loslassen, des sei jahrelang getrigen hat. Dann rief Dr. Roth einen letzten Namen auf, Lena Hoffmann, mein Cousin, die mich mit starrem Blick angesehen hat. Mein Mutter dreht den Kopf so schnell, dass ich des Gerisch fast hört. Jana stand auf, ihre Beine zitterten. Sie hielt sich kurz in der Bank fest, dann ließ sie los. Sie word veredigt, setzt sich, ihre Hände lagen flach auf den Knien. Sie sah mich an, und ich sah mein Cousin. Nicht die Person, die geschwiegen hat, das Mädchen, das früher mit mir im Sommer Beeren gepflügt hat. Mit Tränen auf dem Gesicht aber klarer Stimme sagt sie, ich heb dir geglobt, ich heb dir von Anfangen geglobt, weil es mir auch passiert ist. Der Saal atmet nicht mehr. Mein Mutter matcht ein Gerisch, kein Wort, nur ein Gerisch. Das Gerisch von etwas, das jahrelang festgehalten wird und jetzt fällt. Die Jury bereiht 4 Stunden und 23 Minuten. Schuldig in 11 von 13 Anklagepunkten. Klaus Hoffmann stand bewegungslosem Tisch. Dreht sich nicht sah sein Mutter nicht an, sah mich nicht an. Als die Wachtmeister kamen, streckte die Handlenk vor aufgefordert zu werden. Petra Schäfer trat neben mich auf dem Flur, ihr gelben Notizblock unter dem Arm. Sie haben des angefangen Lena, vor 6 Jahren. Ich schüttelt den Kopf, nein, Hanna hat des angefangen, die anderen auch. Ich heb nur die Tür aufgemacht. Tobias legt den Arm am mich. Lass uns nach Haus fahren, sagt ich. Klaus Hoffmann wird zu 15 Jahren verurteilt. Kein Bewährung für sein, das Unternehmen schloss. Das Gebäude standich Monat leer, bever ein Ergotherapeuten übernahm und ein Praxis eröffnet. Ich fand es passend. Heilang an demselben Ort, der auf Schweigen gebaut worden war. Mein Eltern verlassen Grünstadt. Das Haus war so groß und so teuer Klaus finanziell Unterstützung. Mein Vater ist angeblich jeden Bändelein in einer Gastwirtschaft in der Nähe. Jana rief mich 2 Wochen nach dem Urteil an, das Gespräch dauerte Minuten. Sie entschuldigt sich nicht,
sei war noch nicht so weit, aber sei sagt, ich fang mit Therapien. Ich sagt, gut, das war alls, ich minuten zwei Sätze die Zehelten, is reicht. Hanna skickt mir ein Kart Kurs nach ihrem Schlossfeuer, in nen stand nur ein Satz, dank. Das du als erst geredet hast. Beru ich die Anzeige, nein. Ich beru, dass ich sei stellen must. Ich beru, dass nun Menschen dasselb Geheimnis mit sich trugen, weil meine Familie eigenen beigebracht hat, dass Schweigen Loyalität ist. Aber Schweigen ist kein Loyalität, Schweigen ist Mitterschaft. Und ich wäre lieber allein und ehrlich als umgeben von Menschen, die mein Luge brochen, damit sie schläfen können. Vergebung ist etwas, worin ich arbeite, aber Versöhnung ist ein Andia Geskicht. Und ich schulde niemandem dies Geskicht. Das ist mein Geskicht, 6 Jahre Schweigen, nun Stimmen, ein Gerichtssaal, und ein blauer Wohlschul meiner Oma, der noch immer ein bisschen nach Zuhause riecht.